morning to all of you and welcome to today's class. So we were discussing this dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter. Okay, so we were discussing this chapter, and in the last class we have seen the stopping potential and experimental study of the photoelectric effect that we have seen in the last class. So today we are going to see one of the very important part, that is effect of intensity of incident light on photoelectric current. Okay, that is effect of intensity on photoelectric current. So short form I am writing PEC. So you don't do this. Okay, PEC means photoelectric current. Just remember this. So generally intensity andre ಏನು? Intensity andre brightness. Brightness. Okay. Generally we see it is more intense light. Okay. That time what does it mean? We are telling that it is more brightest light that you are using. Okay. So intensity means brightness. What is intensity? Intensity means brightness. ಈ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ brightness. So what we have to see, effect of intensity on photoelectric current. Okay, photoelectric effect ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. When there is a metal surface here, it contains large number of free electrons. When light of suitable frequency is incident on this surface, electrons will come out of this surface. Okay, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲೈಟಿಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್. ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ intensity, can we say intensity is directly proportional to the photoelectric current? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ intensity is directly proportional to photoelectric current. Okay, can you say this? The nature of graph, if you plot a graph of intensity versus photoelectric current. So this is photoelectric current, it is measured in microampere, and this is intensity along x-axis, this is along y-axis. So how it is related? So it is a straight line like this. Okay, so if you increase the intensity here, intensity increase ಮಾಡಿದ್ರೆ photoelectric current increase ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾ increase ಮಾಡಿದ್ರೆ, so if I increase more than this, then photoelectric current will be more. So you can observe this: less intensity, less current; more intensity, more current. Okay, so effect of intensity on photoelectric effect ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ electric current, photoelectric current will be more. So as a result, what we can conclude, intensity is directly proportional to the photoelectric current. If intensity increases, then the photoelectric current will also increase. Okay, but there is one condition. One condition is there. ಇದು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಏನದು ಕಂಡೀಷನ್? ಇದು ಲೈಟ್ ಏನು ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್, ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ.
ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ there will be no photoelectric effect. So threshold frequency is nothing but the minimum frequency required to observe the photoelectric effect. Okay. So E intensity is directly proportional to photoelectric current only when the frequency of the light that you are using should be greater than threshold frequency. At that time your intensity will be directly proportional to photoelectric current and nature of graph will be like this. Okay, that is straight line or it varies linearly. Okay. Okay. One more thing what I have to say. So if the frequency is less than threshold frequency, light ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಲೈಟ್ ಇಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿದು ಕಡಿಮೆಂದು ಲೈಟ್ if you are incidenting the light which is having less than which is having frequency less than threshold frequency, at that time ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ electrons will not come out, so there will be no photoelectric effect. So no photoelectric effect ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು photoelectric current directly proportional ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so just remember effect of intensity on the photoelectric effect. What does it tell you? Intensity is directly proportional to the photoelectric effect. As you increase the intensity of light, the photoelectric current will be more. But one condition is there, the frequency of light that you are using must be greater than threshold frequency. You understood this? Sure? Okay. So now let's see this thing, effect of frequency of incident light. Sorry. So this is the thing that we are going to see. Okay, effect of frequency of incident light. Okay. So every time remember your frequency will be greater than threshold frequency, because threshold frequency ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ frequency if you are sending, then photoelectric effect observe ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ there will be no photoelectric effect. So every frequency that is mu1, mu2, mu3, that whatever you are using is greater than the threshold frequency. Just remember this. Okay, so now we are studying this effect of frequency on the of the incident light. Okay, so the photoelectric effect gottaiti. Okay, so there will be some incident light here, electrons will be there, electrons will come out. Okay, this is the photoelectric effect. So what is that effect of frequency mattu photoelectric current, how they will change? See, I am using the frequency that is mu1 here, mu1. Okay, and I have drawn this along y-axis photoelectric current and along x-axis that is potential difference or the stopping potential. Whatever V is nothing but the potential difference. Okay, now if you observe this diagram, this graph, so this is for the frequency mu1 frequency which is greater than threshold frequency. Of course mu1, mu2, mu3 all are greater than threshold frequency. Now see, for mu1 frequency 1, so as you increase mu1 there will be stopping potential V01. Okay, V01 you can say V01. Okay, so if you increase the frequency, see here mu2 is greater than mu1, so I am increasing the frequency increase ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ V02 means your stopping potential. So these are nothing but the stopping potential increase. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ frequency increase ಮಾಡಿದಾಗ again stopping potential has been increased. So from this diagram can we say frequency is directly proportional to stopping potential ಹೇಳ್ಬೋದು. Can we say here? How? See, for frequency mu1 stopping potential is V01. Okay,
if you increase the frequency, stopping potential mattu increase aitu, that is V naught 2. Again if you increase the frequency, stopping potential mattu increase aitu, that is V naught 3. Means your frequency depends on the stopping potential. Stopping potential depends on the frequency. So as you increase the frequency, so there will be increase in the stopping potential. Incident light in the frequency hang you increase ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, so at that time stopping potential will be also increased. Understood this? Okay. Now one more thing. So if you observe this graph, saturation current is same for all the frequency. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೋರಿ, ಯಾವುದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ತಗೋರಿ, ಫೈನಲಿ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಮೀಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿನಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ದ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ ನಾವು ಸಿ, ಆಸ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಆಲ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡ್ರಿ, this line and this line, all the lines are coming and meeting at the same point. So saturation current doesn't depend on the frequency anta helbodu. Okay, so if you increase the frequency, then saturation current will be same for each and every frequency. You can say this. Okay, so this is the effect of frequency of incident light. Okay, you understood this? Any doubts in this? So one more time, small, I will tell you. Effect of frequency on the incident light. Okay, frequency is directly proportional to stopping potential. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, frequency ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೀವು increase ಮಾಡಿವಿ, stopping potential is also increased. So therefore frequency is directly proportional to the incident light. And second thing, whatever may be the frequency, the saturation current will be same. Okay, so that is nothing but the effect of frequency on the incident light. Okay, so now see the verification of the laws of photoelectric emission. Okay, ಇಷ್ಟರ ಮಟ ನಾವು ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್, ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ, ಅದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 4 points or if you understand these 4 points, your work is over. Okay, so these are the 4 points or the laws, you can say the laws of photoelectric effect ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are the 4 laws of photoelectric effect. So if you remember, no need to worry, everything is covered in these 4 lines. Okay, so just see first one what it is telling you. For a given substance there is a minimum frequency of incident light, that is threshold frequency below which photoelectric effect below which no photoelectric effect takes place whatsoever the intensity of the incident light. Also that I have already said. What is that? There will be some threshold frequency whenever you are studying the photoelectric effect or we are observing the photoelectric effect, one particular frequency ge aste, so that if a photoelectric effect can be observed, so that particular frequency is called as threshold frequency. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ photoelectric effect observe ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ there will be no photoelectric. threshold frequency ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ so you can observe the photoelectric effect. Okay, what is telling, whatsoever the intensity, ಈ threshold frequency ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ frequency ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, photoelectric effect ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Okay, there will be no photoelectric emission. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ
ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. Okay, so this is the first law. So there will be one minimum threshold frequency above which only photoelectric effect can be observed. So this is the first point. Okay, now second point. Just now we have studied this. Photoelectric current is directly proportional to intensity, but there is one condition. What is that condition? Frequency should be greater than threshold frequency. Mu naught is nothing but the threshold frequency. Always remember. Okay. So if you increase the intensity of incident radiation or incident light, the photoelectric current will be more. Means as you increase the photoelectric current, as you increase the intensity, photoelectric current will be increased. Okay, provided the given frequency what you are incidenting should be greater than the threshold frequency. So this is the second point that we have already studied just now. And the third point, the maximum kinetic energy of photoelectrons increases with the increase in the frequency of the incident light, provided mu is greater than mu naught. Andre enu? So photoelectric effect gotta. So when you incident a light here, so electrons will come out. Okay, so electrons, I have already said, these electrons have some kinetic energy. Okay, so that kinetic energy, that is maximum kinetic energy of photoelectrons, ಈ electrons in maximum kinetic energy ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು it depends on the frequency. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನೀವು frequency increase ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ kinetic energy of the electrons will increase. Okay, ಅಂದರೆ maximum kinetic energy of the photoelectrons is depending on the incident frequency. Frequency ಮೇಲೆ depends ಇರುತ್ತೆ. But ಅದಕ್ಕೆ one condition same, everywhere you have one condition, that is mu is greater than mu. The incident frequency must be greater than the threshold frequency. Understood this? Okay, so this is the third point. And last point, that is the process of photoelectric emission is instantaneous. Okay, generally we use this word instantaneous. Instantaneous anta word use ಮಾಡ್ತೀವಿ. I need this instantaneously. Generally you use this, I need this instantaneously. The boy came instantaneously. Instantaneous means what andre tabardobad pat anta. Okay, generally in our bhasha what it is called as pat, fast, instantaneous. ಹ್ಯಾಂಗೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಲೇ. ಈ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಲೇ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ತಾಬೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ. ಲೈಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆಮ್ಯಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ದಿ ಲೈಟ್, electrons will come out. You will observe the photoelectric current. Okay, so these are the 4 laws of photoelectric effect, and these laws are very important. So ಇಷ್ಟರಮಟ್ಟ ಏನು ಓದಿವಿ ಅದರದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. So just remember these 4 points, understand these 4 points. If you don't get anything, you can ask me, okay, or you can comment. So this is the final conclusion of the photoelectric effect, and in the next class we will see the photon. What is photon? Now in Einstein's photoelectric equation now derive ಮಾಡಿವಿ. That is kinetic energy is equal to h mu minus nu naught. Okay, so whatever, so Einstein's explanation we have seen already. So this ends the photoelectric effect. ನಿಮ್ಮ photoelectric effect na finish ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. So if possible, just revise the formulas that I have given, or the formula revise ಮಾಡ್ರಿ. In the next class if possible we will solve some problem, and we will see one thing that is very important and very interesting thing, that is photon. Photon ಅಂದರೆ ಏನು, what is the speed ಏನು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, photon ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬಂದೈತಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ study ಮಾಡ್ತೀವಿ in the next class. Okay, for this today this is enough. So best of luck, thank you, and do well. Please like, share and subscribe the YouTube channel, and bye bye, see you, tata, take care.